আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। এই যে সেক্সুয়াল অফেন্সেস আর আন্ডারস্ট্যান্ডেবলি a particularly sensitive and complex area of law. এগুলো হলো একটা খুবই বুঝার মতোই, আপনি বুঝতে পারেন বোধগম্য হওয়ার মতোই, এটা খুবই সংবেদনশীল এবং জটিল। Allegations of sexual misconduct can be difficult to defend because of the public attention they attract. যখনই কারোর বিরুদ্ধে রেপ এলিগেশন আসে, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট এলিগেশন আসে, এগুলো অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, কারণ পাবলিক অ্যাটেনশন, মিডিয়া অ্যাটেনশন এগুলো ক্যাচ করে। অনেক সময় পেপারে, পত্রিকায়, নিউজের মধ্যে এই আপনার সংবাদগুলো আসে। Nature of the crime also means that it is often the complainant's word against the defendants. অনেক সময় দেখা যায় কি কমপ্লেইন্যান্টের বক্তব্য ভার্সেস ডিফেন্ডেন্ট, বিবাদীর, আসামির যে বক্তব্য, মুখের বক্তব্য কার, জুরি ট্রায়াল হবে, 12 জন মেম্বার অফ দ্য জুরি আপনার ক্রাউন কোর্টের মধ্যে ট্রায়াল হবে এবং তারা শুনবে কমপ্লেইন্যান্টের ভার্সন অফ স্টোরি এবং আপনার ডিফেন্স শোনার পরে কাকে তারা বিশ্বাস করে সেটার উপরে এই ভার্ডিক্ট দেওয়া হবে। The impact of an allegation of a sexual offense can be devastating for all those involved and their families. এটা খুবই ধ্বংসাত্মক হয়, খুবই ইম্প্যাক্ট পড়ে, খুবই প্রভাব পড়ে তাদের উপরে, তাদের পরিবারের সদস্যদের উপরে এবং পরিবারের যত মেম্বাররা আছে সবার উপরেই একটা ইম্প্যাক্ট আসে, এটা একটা প্রভাব পড়ে। সুতরাং it is important to contact solicitors who are experienced in defending such allegations of crime. সুতরাং এগুলো খুবই জটিল কেস, আপনাকে দেখতে হবে একজন দক্ষ অভিজ্ঞ সলিসিটরকে এনগেজ করতে হবে যারা অভিজ্ঞতা আছে এই ধরনের কেসকে ডিফেন্ড করার জন্য। আমি সাধারণত এই কেসগুলো যখন নিই, আমি সে অনেক বছর, দীর্ঘ 25 বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার যে ব্যারিস্টাররা আছে আমি তাদেরকে খুব কেয়ারফুলি আমি পিক করি, কাকে কোন কেস দিব, কোন কেসের জন্য কাকে কোর্টে পাঠাবো সেটা আমি খুব কেয়ারফুলি পিক করি, আমি চুজ করি কে কোন কেসের জন্য ভালো রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারবে। এগুলো খুবই স্পেশালিস্ট এরিয়া অফ ল এবং এগুলো খুবই আপনার কমপ্লেক্স ল এখানে আছে, সেক্সুয়াল অফেন্সের মধ্যে আছে, যে জন্য আপনাকে এক্সপার্ট দক্ষ ব্যারিস্টার ছাড়া এমনি জেনারেল যারা ব্যারিস্টার প্র্যাকটিশনার আছে তাদেরকে দিয়ে আপনি ডিজায়ার্ড আউটকাম পাবেন না। আপনাকে এনগেজ করতে হবে যারা এই খাতের ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। আমি সাধারণত এই ধরনের কেসের জন্য আমি অনেক ব্যারিস্টাররা আমার কাছে আসে, যেহেতু আমি 25 বছর ধরে প্র্যাকটিস করি, আমি চুজ করি কে ভালো হবে ওই পার্টিকুলার কেসের জন্য। সো যখনই আপনার এই কনভিকশনটা হবে তখন সেন্টেন্স দেওয়া হবে এবং সেন্টেন্সের পরে যেগুলো হবে এই সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টার, সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার, এই সমস্ত এইগুলো তখন আপনার কোর্টের অর্ডারের মধ্যে চলে আসবে। আরো অনেকগুলো আছে যেগুলোর উপর আমরা আজকে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আমরা বলছি। লিন, we go back to that point, you haven't finished that point, the child sex offenders disclosure scheme. If you can talk on that point, please. Yes, well, as we noticed, it's been operative now for just over 10 years. It was rolled out in England and Wales in 2001, and there's a comparable scheme in Scotland. So what that is essentially, it allows anyone who's concerned about a particular person who might have access to a child. So it could be, you know, for example, someone working in a voluntary capacity with a child, or, you know, any kind of capacity. But if anyone has a concern,
they can make an application to the police to see if there's any sexual offences that are recorded against that individual. So if there are, the police have to do a full risk assessment, because obviously they would be concerned about harm to the individual in question. But they do a risk assessment and can actually reveal any offences to the person who's most able to protect the child. So that's usually parent, but it could be carers or guardians as well. And the police would reveal that if they thought it was in the child's interests. Yeah. So when it's revealed, the person to whom it's revealed is not supposed to tell anyone else. And in Scotland, a similar scheme operates, which allows parents, carers or guardians of children under 18 to ask the police if anyone that has access to a particular child has got a record for sexual offences. Yeah. And what is the domestic violence disclosure scheme? Well, it's slightly different now. We're moving into domestic violence, which is different. I mean, domestic violence has got to do with violence, usually within spousal or partnership relationships, but it can be wider, but generally people who are in intimate relationships. So it works in a similar way, and it has been in place in England and Wales since 2014. So what it does, if you're a member of the public and you have a concern about your partner, you can ask the police whether they pose a risk to you, or if someone is concerned about a partner of a member of their family or a friend, they can make an application to the police and other agencies to carry out checks to show if there's any record of offences of violence, or other information to indicate that that person may be a risk to their partner, or usually it's a new partner, and the police then, subject to considerations that they have to undertake, for example, a risk assessment, they can share that information if they consider it to be appropriate to do so. ওকে, দর্শক, অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে আমি যদি সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে যদি নাম থাকে একজনের, তাহলে সে ট্রাভেল করতে পারবে কিনা, অ্যাব্রড, বিদেশে ভ্রমণ করতে পারবে কিনা। সাধারণত যখনই আপনার সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে নাম থাকবে, এটা কোনো ট্রাভেলিং অ্যাব্রডটাকে, বিদেশে ভ্রমণ করাটাকে প্রিভেন্ট করে না, এটা স্টপ করবে না। কিন্তু ওইটার সাথে যদি আপনাকে সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারও দেওয়া হয়, ইনক্লুডিং দ্য ফরেন ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন, তখন আপনার ট্রাভেলিংটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে। যখন আপনাকে সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারও দেওয়া হবে একসাথে, এবং যেখানে আপনার থাকবে যে ট্রাভেলিং restriction. Lynn, this is a very important one, the traveling abroad. Can I travel abroad while on the sex offenders register? But normally you can, but when there is a sexual harm prevention order is also imposed, then it can include the restrictions on traveling abroad. Yes, that's right. I mean, as we have explained, the sexual offences registration provisions will happen in any event in all cases. But what can also happen, and this is again, it's a matter usually for the prosecution to apply for, is a further prevention order, which is granted on conviction at the time someone is sentenced, called a sexual harm prevention order, also on top of a notification requirement on the sex offenders register. Yeah.
I don't know whether we are so conditions. What are the conditions on the sexual harm prevention orders? Well, I mean, they can include various conditions. For example, they can stop you having or prevent you having access to the internet or devices. So if you have been convicted of an offence that involves, for example, downloading indecent images of children from the internet, that can be one of your conditions. So not to have access to the internet or have to have unsupervised access to the internet. There may be certain things that you can't do on the internet. And then there's also, as we've mentioned, there's separate orders to prevent you from travelling abroad, which are now normally called foreign travel orders. So I mean, it really essentially depends what the nature is of the offence that you've been convicted of. So you may have to, for example, attend a sex offenders program. So a program where you're forced to to basically to try and work on those issues and confront them. So it really depends on the nature of the offence, whether it's offence that involves children or it involves adults. The terms may well be different. So it can apply for a minimum, it has to be for a minimum of 5 years, but it can also be indefinite. And foreign travel restrictions are for a maximum of 5 years. Yeah. দর্শক শুনছেন যে যখনই সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার দেওয়া হবে, অর্ডারটা করা হবে কোর্ট থেকে সেন্টেন্সের সময়, এগুলো সব যেদিন সেন্টেন্স দেওয়া হবে তখনই তাকে বলা হবে তুমি এত বছরের প্রিজন সেন্টেন্স হবে, 10 বছর, 20 বছর, 30 বছর, অনেক লম্বা লম্বা প্রিজন সেন্টেন্স হয় এই সমস্ত কেসের জন্য, এই সমস্ত রেপ কেস এবং সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য। এবং তখন সাথে সাথে বলা হবে কি তার নাম সেক্সুয়াল অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে যাবে এবং সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারের মধ্যে অর্ডার করা হবে। এই সমস্ত আরো অ্যান্সিলারি অর্ডারগুলো আপনার কোর্ট করবে সাথে সাথে। সো the thing is traveling abroad, এটা হইল সবচাইতে আপনার প্রবলেমেটিক। যখনই সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার করবে তখন অনেক সময় কন্ডিশন থাকে যে আপনি অ্যাব্রড ট্রাভেল করতে পারবেন না, কিন্তু সেটা ভ্যারি করা যায়, সেটা তারা এনফোর্স করতে পারবে না যদি আপনি সেক্স অফেন্ডার্স যে একটা প্রোগ্রাম আছে, এই অ্যাটেন্ডিং এ সেক্স অফেন্ডার প্রোগ্রাম, ওগুলো যদি আপনি অ্যাটেন্ড করেন তখন তারা এটা এনফোর্স করবে না। Now, how you think about challenging, varying, and discharging the sexual harm prevention order? Well, I mean, it's possible to appeal the order to begin with, or it's possible to apply to have the order discharged or a new order made, which might vary the conditions slightly if there's a particular condition that you seek to have varied. Then you would need to obviously accompany that with the reasons as to why it wanted to be varied, and then again that could be considered. Yeah. যখনই আপনার এই সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারটা করা হবে তখন তারা দেখবে সাধারণত রেস্ট্রিকশনস আপনাকে দিবে, এই যেগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেস্ট্রিকশনগুলো দেওয়ার, ওই আপনার রিলেট টু দ্য ফিউচার রিস্ক, আপনার ভবিষ্যতের ঝুঁকি আছে কিনা আপনাকে নিয়ে, এবং যে রিস্ক অফ পাস্ট
অফেন্ডিং এগুলোর উপর অ্যাসেস করে তারা বিভিন্ন রেস্ট্রিকশনগুলো দিবে, যে আপনার অতীতের যে অফেন্ডিং যেগুলো আছে, সেক্সুয়াল অফেন্ডিং যেগুলো আছে, এবং ভবিষ্যতে আপনি কীরকম রিস্ক, এগুলোকে অ্যাসেস করে একটা প্রপোর্শনেট হিসাবে রুলে তারা যেটা নেসেসারি সেটা তারা করবে, আপনার এই কন্ডিশনগুলো ইম্পোজ করবে। The conditions must be able to be complied without or with unreasonable difficulty. এই কন্ডিশন এমনভাবে দিবে, এমনভাবে কন্ডিশনগুলো দিবে সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারের সাথে, যেগুলো আপনি ফলো করতে পারেন মতো। আপনি যে ফলো করতে পারবেন না এমন ওই ধরনের অযৌক্তিক আনরিজনেবল এই ধরনের কোনো যেটা কঠিন কিছু একটা ক্রিয়েট হবে, আপনার জন্য অসুবিধা ক্রিয়েট হবে, এই ধরনের কোনো একটা অর্ডার করবে না। So the conditions should not be such that they are likely to be breached accidentally. তার মানে আপনার দুর্ঘটনাক্রমে এটা যদি ব্রিচ করেন আপনি কন্ডিশন, এটা the conditions should not be such that they are likely to be breached accidentally, এবং যেগুলো ব্রিচ করার সম্ভাবনা থাকবে অ্যাক্সিডেন্টালি, এই ধরনের এগুলো তারা খেয়াল রাখবে, ওই ধরনের কন্ডিশন দিবেন। So do you want to talk more about the sexual harm prevention order and breach for the sexual harm prevention order? Well, I mean, it's essentially, it carries, again, it's a criminal offence, and it will carry terms of imprisonment on conviction either in the magistrate's court or in the Crown Court, and again has the power of arrest. So it's similar to the breaches of the notification provisions, in that it's a separate criminal offence, and you can potentially be imprisoned in respect of breaches as well. So that's something to be remembered. It's actually a criminal offence in itself. Yeah. দর্শক শুনছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি যেটা বলছেন, যে এই সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার এটাকে যদি ব্রিচ করা হয়, এটা আপনাকে ক্রিমিনাল কনভিকশন হতে পারে, আপনার জন্য ম্যাক্সিমাম পেনাল্টি 5 ইয়ার্স পর্যন্ত ইমপ্রিজনমেন্ট। তার মানে এই কন্ডিশনগুলো আপনি ব্রিচ করতে পারবেন, এই কন্ডিশনগুলো আপনাকে মেনে চলতে হবে, না মানলে আপনার কনসিকুয়েন্স সাফার করতে হবে, আপনাকে প্রসিকিউট করবে, ক্রিমিনাল কনভিকশন হতে পারে এটার জন্য আবার, এবং ম্যাক্সিমাম আপনাকে প্রিজন সেন্টেন্স দিতে পারে 5 ইয়ার্স পর্যন্ত, ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার। সুতরাং এইগুলো অর্ডার যেগুলো করে সেন্টেন্স দেওয়ার সাথে সাথে এইগুলো কিন্তু কোর্টের যা যে অর্ডার এগুলো করবে, ক্রাউন কোর্ট যা যেগুলো করে সাধারণত, যে আপনাকে মনে করেন 20 বছর বা 25 বছর প্রিজন সেন্টেন্স দেওয়া হলো, সাথে সাথে সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারও করবে, সেক্সুয়াল অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে নাম যাবে, এগুলো সব এক্সপ্লেইন করা হবে ওই সেন্টেন্সের দিন। Now, does someone need to disclose that he is on the subject of a sexual harm prevention order, Lynn? It depends. I mean, it's a broad question. I don't want to give particular advice. It depends whether it's the, yeah. So we've got to be careful when we're talking about this. So, depending on the nature of what you're doing, employment, whatever, you may well have to disclose it. So if we're looking at employment, different types of employment, I mean all types of employment, so not just things that might bring someone into contact with children. They may be prevented actually from doing that by the order, but it will depend. But you may well be required for a number of reasons, so not just employment, doing voluntary work and other things as well, you may be required to disclose.
Yeah. Then there is another one, sexual disorder. What is that? Sexual disorder? Just give me a moment. I think that is the one replaced the sexual harm orders in 2015. Yeah, I'm just sorry. Sorry, my notes have gone. Yeah. Have gone down on me. Sorry. Just give me a second because my machine has gone. Yeah, that's the one. Dashok. It's similar. It's similar. It's just a different name, but it's the same. It's the same thing. I don't think I need to repeat. But it's basically it's a freestanding order that it's a preventative order that prevents you from doing certain things that can be made by the court, and it carries imprisonment as well, potentially, if you breach it, and gives police power of arrest. Yeah. দর্শক, এই সেক্সুয়াল রিস্ক অর্ডার এটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল মার্চ 2015 সালে। এটা রিপ্লেস করেছে সেক্সুয়াল হার্ম অর্ডার্সকে। এটা ফলোইং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার ক্রাইম অ্যান্ড পুলিশিং অ্যাক্ট 2000, নতুন ওই যে আইন যেটা আসছিল অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার ক্রাইম অ্যান্ড পুলিশিং অ্যাক্ট, যেটা আইন, ওইটার পরে এই মানে আপনার সেক্সুয়াল রিস্ক অর্ডারটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল। বিভিন্ন কন্ডিশনস আছে। Now, do you want to talk generally about all these? There are lots of orders court can make after when they impose the sentence, this sexual risk order and the. Now, do you want to talk generally on those things, and how do you challenge, vary the sexual risk order? Well, again, it's by appeal. Initially, you can appeal any sentence, subject to certain. Well, you have to. When I say you can appeal any sentence, you have to clear certain legal hurdles, which will be a matter for legal advice. But potentially, you could appeal to the higher court, which will usually it will be the Court of Appeal. Potentially, I say it's not automatic, and certain things will have to be met before you would be allowed to appeal your sentence there, or you can also apply down the line to vary or to discharge an order as well, for whatever reason. There has to be good reasons, and that would be considered then down the line by a court as to whether the order should be discharged or varied, because as we've said, there'll be a minimum term for the order to be in place, and the order will continue for that term or indefinitely in some cases, depending on the nature of the offence. But you can always, through a lawyer, make a variation or discharge application. Yeah. Now, এই প্রশ্নটা important. Do I need to disclose that I am subject to a sexual SRO, sexual risk order? Well, it depends what you mean again. I mean, it's a very wide question. You may well have to, but again, take legal advice on it. But it will be a requirement now for most things that you do, that you disclose any convictions or related orders, particularly to do with sexual offending. So again, you should speak to a lawyer. Yeah, there are lot of things. Now, does someone need to disclose this when they are applying to the college, and then when applying for the university courses? Now, these things, how do you explain these things? Well, I mean, again, the things that it will depend on where you're applying
and there'll usually be guidance in the application form as to what needs to be disclosed. So, I mean, again, depending on what you're doing, take legal advice, because you may have to, you may not. It will depend on the nature of what it is that you're applying for. Yeah. So the thing is very draconian, Lynn, isn't it? Because after the prison sentence, they are not in a comfortable situation. When they are out of the prison, still they are monitored by all these orders made by the court. Well, it's draconian, but the reason for it is this, that in the past and from the pattern of what has been observed in previous cases is often when someone has been convicted, they go on to the reoffend once they're released. So this is why there was a pressure, and it was political pressure, particularly around offences involving children, but also intimate partner violence, because what was happening was people were being released from sentences, then going on to reoffend again in the same way. And there was a pressure brought about upon the government from the public to say, well, if someone has been convicted of a sexual or sexually violent offence, you know, in the case of an adult or of child abuse or whatever, obviously the pressure brought about onto the government by people was, well, if you know, we had a way of knowing that the person had this in their history, then we could have taken steps not to employ them or not to allow them near children, and we would have known, or not to allow, you know, to inform someone with whom they enter a relationship with. But obviously without that knowledge, people didn't know, and then there was reoffending going on. So it was pressure brought onto the government. So that's why it's there, and that's why it happens. Yeah. And then after these things happen, when the person is sentenced, on the day of the sentence, court will order all these. Yes, yep. It's ordered on the day of the sentence, but then obviously if the person goes into custody or they're sent to prison, then everything is there and it's working, but the actual reporting to the police station doesn't happen until release. But the order's in place from the day of sentence. Yeah. And those requirements become, the effective when they are released from the prison. Yes. I mean, the order is in place from day of sentence. But obviously when people are in prison, their liberty is detained anyway. So that the order, as it were, becomes of particular importance from when they're released into the community, because then they're at liberty to do whatever they want, but for the terms of the order that's going to have some restrictions on their liberty. Yeah. দর্শক, আমি প্রায় সময় আমি বলেছি যে sexual offenses cases are very specialized. এগুলো খুবই টেকনিক্যাল কেস। এখানে যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস, যে সিপিএস আছে, তারা তাদের লয়ারদেরকে ট্রেন করে, যে তাদেরকে এক্সপার্ট মানে লয়ারদেরকে দিয়ে প্রসিকিউশন তারা করে, এবং পুলিশ অফিসার যারা আছে, যে আপনার সেক্স অফেন্সেস রেজিস্টার মানে আপনার গুলাকে যেগুলো ইনভেস্টিগেট করে এবং কেস প্রিপেয়ার করে যারা সিপিএস এর, তারা সবাই ট্রেন্ড, কারণ এগুলো খুবই স্পেশালাইজড এরিয়া অফ ল। সুতরাং আপনাকেও দেখতে হবে যে আপনার বিরুদ্ধে যদি কোনো সেক্সুয়াল অফেন্সের এই ধরনের রেপ এবং সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের যদি এলিগেশন আসে, আপনাকেও দেখতে হবে একজন দক্ষ অভিজ্ঞ সলিসিটরকে এনগেজ করা। আমি যেটা করি সবসময়, আমি প্রথমেই কেস নেওয়ার সাথে সাথেই আমি সময় দিয়ে আমি যাচাই বাছাই করি কোন ব্যারিস্টারকে আমি এই কেসের জন্য এনগেজ করবো। আমি তো সে আর দীর্ঘ 25 বছর ধরে এগুলো করতেছি। সুতরাং আমার অনেক ব্যারিস্টাররা আছে, এক একজন এক এক খাতের জন্য দক্ষতা আছে, যদিও তারা সবাই ক্রিমিনাল ল এর উপরে প্র্যাকটিস করে, অনেকে আছে এই সমস্ত কেসের উপরে মোর এক্সপার্ট। এই জন্য আপনাকে দেখতে হবে এক্সপার্ট লিগ্যাল টিম খুঁজে বের করা, তখন আপনার সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার
তারা চেষ্টা করবে আপনাকে যতটুকু সম্ভব আপনার ইনস্ট্রাকশনগুলো ফলো করে এগুলো আপনাকে ডিফেন্ড করার জন্য। দ্য লিগাল রুলস অফ এভিডেন্স অ্যান্ড প্রসিজার আর ডিফারেন্ট টু নর্মাল ক্রিমিনাল কেসেস। কারণ জানতে হবে, বুঝতে হবে এই যে আইনের যে বিধান এবং নিয়ম কানুন এবং প্রসিজার যেগুলো, সেগুলো কিন্তু ক্রিমিনাল কেসের জন্য, এই সেক্সুয়াল অফেন্সেস কেসের জন্য ডিফারেন্ট অন্যান্য ক্রিমিনাল কেসের তুলনায়। অনেক সময় দেখা যায় উইটনেসেস অফটেন গিভ লাইভ এভিডেন্স ভাইয়া ভিডিও লিঙ্ক আউটসাইড দ্য কোর্ট। অনেক সময় দেখা যায় যারা সাক্ষী, যারা কমপ্লেইনেন্ট পার্টিকুলারলি, তারা কোর্ট রুমের পিছনে বাইরে থেকে তারা ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে তারা সাক্ষী দিবে। সুতরাং লিগ্যাল রুলস এবং প্রসিজারগুলোও কিন্তু ডিফারেন্ট এই সমস্ত কেসের জন্য। সো দ্য স্কিলস রিকোয়ার্ড টু উইন ক্যান বি অলসো ভেরি ডিফারেন্ট। এই জন্য সবসময় আপনাকে দক্ষ এক্সপার্ট ব্যারিস্টার এনগেজ করতে হবে, সলিসিটর এনগেজ করতে হবে, এগুলোর এই সমস্ত সিরিয়াস নেচার অফ এলিগেশনগুলোকে ডিফেন্ড করতে হলে। আজকে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে দর্শক। আজকে প্রোগ্রামটা আপনারা কাল দেখতে পারবেন সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত সোমবার। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করলেও আপনারা এই প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন, এবং সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এই নামে গুগল সার্চ করলেও আপনারা প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।